ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഇജാസ്. ഞാൻ S5 പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ S5 സെമിനാർ ടോപ്പിക് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എൻ്റെ സെമിനാർ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീം ബേസ്ഡ് കമ്പൈൻഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്വെൽ ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് ഹിൽബർട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം. അതിൽ ടിപ്സ് ടു ബി കവേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോൾട്ട്സ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ഉണ്ട്, പ്രപ്പോസ്ഡ് അൽഗോരിതം ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഫേസ് ടു ഫോൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ ഫേസ് ടു ഫോൾട്ട്സ്, ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ട് വിത്ത് ഗ്രൗണ്ട്. Introduction എന്ന് വെച്ചാൽ in the complex power the system network the transmission lines play the role of lifeblood. And second one, the for delivery of electrical power to consumer. It is expected the protection relaying system responds quickly for isolating the fault section. The power of system fault is observed. This helps maintain the stability of red-off system. Different types of faults in transmission lines. Transmission lines faults detected by Stockwell and Hilbert transforms are like phase to ground, double phase to ground, three phase ground. Proposed algorithm. This method is based on MATLAB software in Simulink chain area. Simulate the fault of test transmission line and record the current transmission and decompose the current signal for all phases using Stockwell transform. And threshold value is selected to proposed, then the higher than the threshold indicate the 40 phase and value of below threshold. Like phase to ground, the verb of ground signal with phase A to ground fault is eliminated. Stock transform is implemented for decomposition of current signal and evaluation of output as matrix. Median absolute value of matrix element is designated. The faults of decomposition of current signal and the faults of HT are evaluated, which is designated HFI. Shown is figure 2. Proposed STFI, FI and SHF are multiplied to evaluate the combined fault index for recognition of L9 fault. അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് പുറത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ വെച്ചാൽ double phase of faults. Were forms of current signal with double line transforms. Hilbert transform is also implemented the decomposition of current signals and figure STFI and HFI multiplied to obtain the combined fault index for phase 2A to phase B fault and illustrated figure 3. അതിൻ്റെ മുന്നേ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഫിഗറുകളാണിത്. പിന്നെ ഡബിൾ ഫേസ് ടു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വേർവ് ഓഫ് കറണ്ട് സിഗ്നൽ വിത്ത് ഡബിൾ ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് fault of phase shown in the Stockwell transform. Utilized the Hilbert transform is also utilized decomposition of current signals and absolute values of output is designated
and composite the index and letter illustrated the figure 4. And figure another the three-phase fault with ground. The work from the current the three-phase fault is involving the ground is shown, and Stockwell transform is implemented the decomposition of current to evaluate the S matrix. Median of the median of absolute value of this S matrix, the elements is obtained, which is designated and utilized the decomposed current signals, and output absolute values are evaluated, which is designated as H and Fi, and shown in figure 5c. The proposed combined obtained from the multiplication of H and Fi and STFI values greater than the threshold 600 for all the phases, hence അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ കൺക്ലൂഷൻ. The proposed algorithm using combination of Stockwell transform and Hilbert transform is effective for identification of faults, and the transmission line is The established that the algorithm also effective identifying the faults events variations is independence, and the change of in the incidence of proposed transitions presence of dynamic load. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. നല്ല ഉപകാരപ്പെടും എന്തായാലും. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സെമിനാർ ടോപ്പിക്ക് ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ